garlic, salt, red chili powder, egg, vinegar, Maida, pepper powder, cornflour, water, oil, chicken. First step marination start பண்ணலாமா? 2 spoon vinegar, 1 spoon garlic powder, 1 spoon oregano, 1 spoon red chili powder, spoon pepper powder, 1 spoon salt. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து 1 day ஃபுல்லாக மேரினேட் பண்ணிடணும். அதனால ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சிடலாமா? ஸோ நெக்ஸ்ட் டே ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். மேரினேட் பண்ண சிக்கனை வந்து எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறது கோட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். கோட் பண்ணுறதுக்கு திங்ஸ் பார்க்கலாம். egg, oregano, garlic, pepper powder, salt, red chili powder, maida, cornflour, oil, chicken. First a bowl எடுத்துட்டு 1 cup maida, 1 cup cornflour, 2 spoon garlic, 2 spoon oregano, 1 spoon pepper powder, 1 spoon red chili powder, 1 spoon salt. இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ எப்படி கோட் பண்ணுற பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பீஸ் சிக்கன் எடுத்து எக்கில் நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நம்ம மிக்ஸ் பண்ண ஃப்ளாரில் டிப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வந்து எக்கில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அந்த ஃப்ளாரில் டிப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டில் ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். திருப்பி ஒரு பிளேட்ல ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். நல்லா கோட்டிங் கொடுத்தாச்சு. 5 minutes ரெஸ்ட் விட்டுட்டா அடுத்து நாம நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணலாம். 5 minutes ஆயிடுச்சு. இப்போ எதை ஃப்ரை பண்ணலாம்? ஆயில ஃப்ரை பண்ணும்போது சேஃப்டியா இருக்கும். குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணி வெயிட்டை மேலே போட்டுருங்க. 2 whistles வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க. ஃபைனலாக நம்மளோட ப்ரோஸ்டட் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு 6 தாங்க. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய்.